pamoja tunaweza. Again, pamoja tunaweza. Afrika Mashariki pamoja tunaweza. Afrika Mashariki pamoja tunaweza. Afrika Mashariki pamoja tunaweza. Afrika Mashariki pamoja tunaweza. Na Afrika mzima pamoja tunaweza. Katibu mkuu wa makanisa yaliyo huru ya Kiafrika nchini Kenya na pia mwenyekiti wa Interreligious Council of Kenya. Nashukuru kwa nafasi tuliyopata kujumuika pamoja na wadau ambao wanaangalia mambo ya ukulima katika nchi ya Kenya na nchi ya Uganda na nchi ya Tanzania. Hawa ni watu ambao wako na vikundi ambavyo vimo huko mashinani na wanahusika sana na mambo ya ukulima na kutunza mbegu ambazo ni asili za Kiafrika. Tunashukuru kwamba tumepata kuelewa ama mwelekezo ama kuelewa zaidi juu ya GMO ambayo imekuwa ni jambo ambalo limeleta utatanishi katika nchi yetu ya Kenya baada ya rais wetu ama kabineti yetu kutoa ruhusa kwamba tuweze kupata chakula cha GMO. Tunaelewa kweli kwamba kuna sehemu katika nchi yetu tukufu hii ambamo hamna chakula, na tunasikitika kwamba kuna watu ambao wanaumia. Tunazidi kutoa misaada yetu na pia kuomba Mwenyezi Mungu aweze kutupa mvua na aweze kutusaidia tuweze kusaidia jamii hizo to share seeds in this country. And we are praying that we repeal this act kwamba Wakenya waruhusiwe kuweka mbegu ambazo wamepata kutoka zamani na ambazo wametunza, kwa sababu zimekuwa zikinawiri hata katika nyakati ambazo ni ngumu katika mambo ya weather. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tumeongea na tunazidi kuomba watu waweze kupata nafasi ya kuelewa ni nini hii GMO kabla hatujakimbia na kuingia ndani, kwa sababu tunaona nchi jirani zimekataa GMO kama Tanzania, tumeona Uganda wamekataa GMO, na pia tumeona pia tutaathirika kwa mambo ya biashara na nchi zetu za jirani na pia nchi za ugaibuni. Asante. Malizia kwa kusema kwamba kunapo uwezekano kwamba kwa sababu hizi nchi jirani zimekataa mambo ya GMO, basi tutakuwa na changamoto ya kufanya biashara ama kusaidiana katika vyakula ambavyo tuna share, kwa sababu kunao vyakula ambavyo tunakula pamoja ama tuna share kama communities. Na kwa mfano mahindi ni chakula ambacho kinakuliwa katika nchi zote za East Africa. Kwa hivyo ni vizuri kwamba tuangalie kabla hatujakimbia hiyo mbio ya kwenda kuanza hiyo safari, tuangalie madhara ambayo yataweza kuingia katika maisha ya biashara na afya na mambo ambayo yanahusika ama madhara ambayo yataweza kuja pamoja na GMO. Justus Lavi Mololo, na natoka kwa kikundi cha wakulima kinaitwa Kenya Small Scale Farmers Forum, and I'm the National General Secretary, and we are part of a similar larger regional network for all countries of East, Central and Southern Africa, known as East and Southern Africa Small Scale Farmers Forum. Now, we have been in this issue of GMOs for a long time. The way forward is, we are in East African community, and what is happening globally, people are coming together. And you have seen in Europe, you have seen in other continents. So in Africa, we are coming together. And we will come continentally, then regionally. East African, we have come together as region. And we have to talk together, because the boundaries that are there, they are imaginary lines that were put in our minds by colonialists. You go there, you don't find any line. Asante, jina langu ni Maina kutoka shirika la Biodiversity and Biosafety Association of Kenya, shirika ambalo limepata nafasi ya
kuorganize mkutano huu umeleta nchi za Kenya, Uganda na Tanzania kuongea juu ya strategy ambazo tutatumia kuensure kwamba GMOs haziletwi katika nchi yetu na haziwezi kwenda katika hizi nchi zingine. Imekuwa mkutano ambao umekuwa mzuri sana kwa sababu tumeangalia changamoto ambazo wakulima wetu wadogo wanapitia na vile ambavyo vyakula hivi vya GMO vinaweza leta shida kubwa. Unajua wakulima wetu wengi ni wakulima wadogo wanapanda kwenye ekari moja ama mbili, na hii inakuwa changamoto kubwa kwa sababu hawa wakulima wataweza kuwa na ile diversity ama biodiversity wakianza kukuza hivi vyakula vya GMO. Kwa hivyo hii changamoto kuhimiza serikali yetu irudishe ile ban na tuweze kusupport local research before to make decision ya kwamba commercialize genetically modified organisms. Tunajua kuna kesi ambayo ilipelekwa kotini na Kenya Peasants League na wakapata ile stay, ban ikarudishwa, lakini tunasoma kwenye magazeti kwamba Attorney General anasema ata appeal, lakini itakuwa vyema kabla ya kuappeal waongee, tuketi kama washikadau kutoka mashirika yanayofanya kazi Kenya, wale ambao wanasema no to GMO, wale ambao wanasema yes, na ili tuweze kusema nao na kuwaeleza changamoto ama zile shida ambazo tunaona tukifungua soko letu ama mashamba yetu kuanza kupanda GMOs. Itakuwa changamoto kubwa, sio East Africa peke yake, kwa sababu Tanzania na Uganda hawajakubali GMO. Kwa hivyo hata kufanya ile trade itakuwa shida kubwa. Tunaona hata kwenye majarida kwamba soko la European Union wanasema kwamba introduce a new permit. Wale ambao wanauza vyakula vyao ama wanapeleka export watahafu kuchukua permit nyingine kuonyesha chakula hakiko contaminated na GMOs. Hii ita make production more expensive na itaanza kuleta changamoto kwa sababu kuna Wakenya wengi wanafanya hiyo biashara ya kuuza vyakula kule bara Europa. Suluhisho nyingi ni kwamba tutaendelea kufanya a lot of lobby and advocacy work, na tunataka pia tuongee na serikali zetu, tuongee kule Tanzania, kule Uganda na hapa Kenya, na tuwe na ile engagement ambayo itasaidia katika kuhamasisha ama kuona kwamba Wakenya wanakuwa very comfortable na hawafosiwi kula hivi vyakula vya GMO. Umoja ni nguvu, na unajua ndugu yako akipata shida hata wewe uko shidani kwa sababu lazima umsaidie. Ndio maana tumeketi hapa kama hizi nchi tatu ili kupanga mikakati ya kupigana na hili janga ambalo tunaona la GMO. Naam, kwa majina naitwa Daudi Ngosengwa Manongi. Ninatoka taasisi inaitwa Utunzaji wa Bioanuwai Tanzania, yani Tabio. Sisi tumekutana na wadau walioko hapa nchini Kenya ambao ni wadau haswa wanaoangazia juu ya utunzaji wa bioanuwai. Katika mkutano wetu juu ya kuangazia masuala ya mbegu zilizobanishwa vinasaba kwa uhandisi jeni, yani GMO. Lengo la mkutano huu ni kuwaweka wadau wote ambao wanahusika na utunzaji wa bioanuwai kwa upande wa Afrika Mashariki kuwa na mtazamo wa pamoja, kuangalia ni jinsi gani tutaweza kuwa na mtazamio chanya, kuona kwamba hatukubaliani na uingizwaji wa bidhaa za GMO au zilizobadilishwa vinasaba kwa uhandisi jeni ziweze kutumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu, mifugo au wadudu. Kwa ujumla tunaangazia kuwaweka wananchi kuelewa juu ya umuhimu wa kuwa na utunzaji wa bioanuwai, kwa maana ya kwamba kutunza mbegu zao za asili, kurejea katika mbinu za kilimo hai, yani kilimo cha kiikolojia, lakini pia kukuza uelewa wa namna ambavyo tunaweza kutunza mazingira kwa kujali mbinu za kiasili za uzalishaji. Itakapoingizwa teknolojia ya GMO ambayo ni ubadilishaji wa vinasaba kwa uhandisi jeni, itaathiri ukuaji wa mbegu zinazosimamiwa na wakulima, yani kunyima haki za wakulima wadogo kuzalisha, kuziendeleza mbegu zao, lakini pia hata ile haki ya kutambulika kwa zile mbegu wanazozizalisha. Lakini zaidi ya yote itanyima uhuru wao wa chakula, kuamua ni nini wapande, ni nini wazalishe, kwa sababu baada ya muda mazao haya yaliyobadilishwa kwa uhandisi jeni
yatakuwa ni lazima uweze kurudi dukani, uweze kununua mapya, uweze kuyazalisha. Kwa hiyo kiwango cha utegemezi wa teknolojia ya uzalishaji wa mbegu kitakuwa kimerudishwa kwa makampuni machache yenye nguvu na uwezo wa kifedha, ambayo wakulima wadogo watakuwa wamenyang'anywa umiliki kwenye zile mbegu zao za asili. Kwa watakuwa wamenyimwa haki ya chakula, lakini pia wamenyimwa uhuru wa mbegu zao. Sasa kwa upande wa Tanzania kulikuwa kuna majaribio ambayo yaliweza kuondolewa na serikali, na tunaipongeza serikali kwa kufikiria kuiondoa majaribio yaliyokuwa ni ya GM maize pale Dodoma. Lakini kwa upande wa Kenya tumeshtushwa kidogo kuona wenzetu wamewahi sana kuikubali hii teknolojia ya ubadilishaji wa vinasaba vya mbegu, kwa maana ya kwamba ya GMO, na tunaiona kwamba italeta athari, kwa sababu ukizingatia kwamba mipaka yetu ipo karibu na sisi ni majirani kwa nchi zetu hizi za Afrika Mashariki, kuna uwezekano mkubwa sana wa hizi mbegu kufika maeneo mengine kwa wakati mfupi. Kwa hiyo tunaiomba serikali ya Kenya kufikiri tena juu ya hii ruhusa walioitoa ya GMO, kuhakikisha kwamba inajipa muda zaidi wa kufanya tafiti, sio tu kwenye hayo mazao ambayo watayaruhusu, lakini pia kwenye mazao ambayo wakulima wanayo, mbegu za asili walizonazo, kuhakikisha kwamba zile mbegu za asili zenyewe zinajibu maswali ya Wakenya, na sio kuchukua hatua za moja kwa moja kukubali kuingiza GMO wakati tuna uwezekano wa kupata majibu yaliyojibiwa kwa muda mrefu na mbegu za asili. Kumalizia mkutano huu, kama nchi wanachama tunatengeneza mpango mkakati ambao utawezesha nchi zote kutoka na neno moja la kuweza kuwashawishi watunga sera. Kwanza, kuheshimu na kutambua juhudi za wakulima wadogo kwa kuheshimu juhudi zao za utunzaji wa mbegu za asili, lakini pia kuhakikisha kwamba hatuwanyimi haki wakulima wadogo kwa kuwapatia uhuru wa mbegu zao pamoja na uhuru wa chakula. Kwa hiyo tunachomalizia leo hapa ni kuziomba serikali za nchi wanachama kuchukua hatua mbadala, kuhakikisha kwamba zinasimamisha majaribio yote ya GMO katika nchi zao, lakini pia kukataa kutokuuza, kusambaza na kuziendeleza teknolojia za GMO, kwa sababu ni hatari kwa wakulima, ni hatari kwa mazingira, ni hatari pia lakini kwa viumbe hai wanaozunguka mazingira yenyewe. My name is Joshua Aijuka. I work with Pelham in Uganda. Of course we have a sister Pelham Kenya. We are here in solidarity with the civil society movement in Tanzania and Kenya as our brothers and sisters, to stand firm against the recent decision to commercialize GMOs as a pathway. Of course, we know when Kenya commercializes GMOs, automatically we as neighbors get affected. So we are here to strengthen our voices. In this, we've been here in the two-day dialogue to be able to develop strategies for countering this commercialization of GMOs. And some of the strategies we are looking at, one is building a strong movement. Then also, of course, we have to generate more evidence to show, on the one side to prove that indeed there are solutions that have worked over time, which we believe that if they are adequately supported by our governments, then we wouldn't have any need for these GMOs. To show the challenges that we are having, like loss of biodiversity, which is at the highest right now, and the further threats that the GMOs are going to bring to us, the health threats which we are suffering with as East Africans. So we are here to ensure that the voices of the people are heard, to ensure that the smallholder farmers' rights to seed and the seed sovereignty and the sovereignty of our countries, both Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, all over East Africa, to ensure that our sovereignty is not in any way affected. All of us were able to experience what happened when there was a war in Ukraine and Russia, just because of the dependence on wheat for some of the foods that we eat. Now imagine if we cannot own our own seed systems, what would happen in case there's a disruption in the supply side, which we may not be able to control. So we think that smallholder farmers need to be supported to be able to better manage their seed systems, to be able to continue doing what they do best, which is being the custodians of our seeds, and also ensure that we have safe food for all and the rights of our people are safeguarded. Thank you.
Well, the first one has been said, the trade disruptions. We have some of our major trading partners, like European Union, that are very straightforward. They're saying no to GMOs. So what this means is that both, not only Kenya, but even the neighboring countries, out of the fear of contamination, we expect more stringent measures, which will be costly. That's making it hard to access these markets. We're looking at issues of loss of biodiversity, and ultimately leading to issues of malnutrition, micronutrient deficiencies. We're looking at issues of rights. Further things like, litigations to the farmers who are using these seeds, maybe knowingly or unknowingly, in terms of if they are contaminated or not by some of these GMs. So the future is really uncertain, and it is very scary. And to say that, and to be honest, I don't think there is much that they will add to solving the challenges that we are faced with, because the challenges we are faced with are more systemic in nature. We need to address them from a food systems perspective, not necessarily, genetic engineering. Thank you so much. I'm C.D. Otieno from the Kenyan Peasant League. Today we are here as East Africans for a meeting to share knowledge around GMOs, and also to develop frameworks to govern new technologies that are emerging around food. This meeting is coming at a time when the East African region is at crossroads because of the recent lifting of the ban on GMO. East Africa community is a community of over 6 countries or 7 countries, and there are treaties that have been signed by Kenya, like the East African Treaty. And those treaties actually have regulations to govern such technologies. If you look at Article 81 of the East African Treaty, it talks about testing of distribution of any good and services in the region, and that must be done. We also have Article 105 and 106 of the treaty, which generally relates on agriculture. So what we are saying as East Africans is that this is a threat to the region, and we are sitting here to see how we can be able to develop strategies as a East African community to prevent the spread of GMOs in the region. The issues of biodiversity have been mentioned, contamination of the local seeds, because farmers in Busia or in Namanga, Kenya side, planting GMO maize will definitely affect Tanzania farmers or Uganda farmers. So this is an issue that cannot be looked into isolation as a country. And that's why we are here as stakeholders from the region to come up with strategies to counter this ban. We had the Europeans saying that those exporting horticulture from Kenya must have certificates to prove that the products don't have GMOs. So this action is going to affect not only food sovereignty, but also the market to our farmers, especially those who are selling across to Uganda, to Tanzania, or to Burundi, because those countries have not accepted GMOs. So definitely all goods from Kenya will be blacklisted, whether GMO or non-GMO. So this is something that is going to affect us greatly, and that's why we are here in unison to call for permanent abolishment of GMOs in this country. Ndugu yangu, kwani hizi app za loans natakaje ndio wanipe loan? Sasa nikuulize ndugu yangu, unataka kufanya nini yodo? Nataka ku expand business, nitaweka gari nyingine. Sasa bro, acha nikueleze, kuna app inaitwa VIP. Unaona sasa, ukiwa na hii app, ni app yenye inakusaidia kumanage busy yako. Sasa wewe kama mse wa taxi, ukimanage transactions zako through VIP for the next 3 months, unaweza get access to loan. Na pia kulingana na design yenye unakopa na unalipa hiyo loan, wanaweza kupatia pia access to a better handsome amount ya loan. Unanipata ndugu yangu? Nakupata. Hiyo kwanza iko verified. Kabisa. Sasa download VIP leo na uexpand business yako in the next 3 months, au sio? Kabisa bana, hata niweke sahi.